خیلی ها دوست دارن فیلم و سریال ببینن تا زبانشون قوی بشه، اما فیلم و سریال دیدن به ما کمک میکنه که توی آیلتس هم موفق بشین، توی تافل، توی آزمون دکترا قطعا کمک میکنه. من مطمئنم که با فیلم و سریال درک مطلبتون و اینکه به انگلیسی فکر بکنید و حرف بزنید، ترنسلیت نکنید موقعی که دارین حرف میزنید به انگلیسی، اینا رو قشنگ پوشش میده و کاور میکنه و کلاً انگلیسیتون رو قوی میکنه. اما نکته اینجاست که ما توی آزمون‌های آیلتس، تافل و دکترا بیشتر با جملات پارافریز شده مواجه میشیم. پارافریز چیه؟ پارافریز کردن به معنای گفتن چیزی با کلمات جایگزین در عین حفظ همان معنی عبارت است. یک مثال رو با هم دیگه ببینیم در مورد پارافریزینگ. کمبریج آیلتس 13 لیسنینگ تست 1 سکشن 3. این مثال از این کتاب اومده. ما یه مالتیپل چویس داریم و گزینه B گفته شده که The analysis of seed germination statistics is thorough. گوینده توی listening به ما میگه که His analysis of figures comparing the times of the fires and proportion of seeds that germinated was done in a lot of details. Thorough and a lot of details اینا مترادف هم دیگه. بسیار مهمه که مترادف کلمات رو بلد باشید. در حقیقت توی لیسنینگ آیلتس شما یه کلمه رو میشنوید ولی توی متن میبینید که مترادف اون کلمه اومده. توی ریدینگ شما توی سوال یه کلمه رو میبینید و توی متن مترادف اون کلمه اومده، این اون کلمه نمیاد. اگه این اون کلمه بیاد بسیار ساده میشه و اینجوری که همه نمره خوب میگیرن. بنابراین همینجوری که بیشتر اساتید مثل لیست، سایمون میگن دونستن کلمات مختلف و مترادف اونها خیلی بهتون کمک میکنه. حالا توی اسپیکینگ و رایتینگ چی؟ اونجا شما باید مترادف کلمات رو از بر باشید، از حافظتون بکشید بیرون. یعنی بدونید که advice مترادفش میشه suggestion، recommendation. و اونجا شما به محض که سوالی توی اسپیکینگ ازتون بپرسه میتونید در جواب از مترادف همون کلمات سوال استفاده بکنید و جوابشو بدید. اگه از همون کلمات سوال استفاده بکنید برای جوابتون نمره خوبی نمیگیرید. توی رایتینگ شما سوال رو میبینید، میدونید 3 تا کلمه‌شو 4 تا کلمه‌شو مترادفش چیه. به این صورته که شما با همون مترادفا میتونید مقدمه رو بنویسید، در ادامه شما یک سری لغات میدونید در اون زمینه‌ای که سوال طرح شده و در کل آزمون‌ها دارن توانایی شما توی به کار بردن کلمات مختلف رو میسنجن. اما توی فیلم و سریال در حقیقت تو داری میشنوی یک کلمه رو و همون کلمه رو یاد میگیری. این هم خیلی خوبه ولی پارافریزینگ تو قوی نمیکنه. انگلیسی تو قوی میکنه، پارافریزینگ تو قوی نمیکنه. شما باید پارافریزینگ خیلی خیلی قوی داشته باشید تا به نمرات بالای 7 توی آیلتس یا به نمره بالای 100 توی تافل فکر کنید. Chiefly, the most important or most common. Mostly. Houses are made chiefly of wood products. Corn is the chief crop of the Midwest. Coarse. Not fine or smooth. Not delicate. Rough. Sandpaper is an extremely coarse material. Wool clothing has a certain coarseness in texture. Commonplace. Ordinary. Frequent.
In some parts of the world, text messaging is more commonplace than voice calling. Female lawyers are commonplace in the United States. Comparatively. Being measured or judged by comparison. Relatively. It was comparatively easy for him to learn baseball because he had been a cricket player. If you compare algebra and trigonometry, you will discover that algebra is less complex. Complex. Difficult to understand or explain. Having many parts. Complicated. The businessman astutely approached the complex production problem. The universe has a complexity beyond comprehension. Conventional. Following accepted rules or standards. Traditional. Professor Canfield agreed with the conventional theory about the origin of the Basque language. To become integrated into a society, you must learn the conventions of that society. Curious. Odd or strange, eager to learn. Peculiar. A curious object was discovered in the remains. Sally was curiously interested in the history of Alaska. Emit. To send out, give off. Release. The raging forest fire emitted a dense, white smoke. Modern telescopes can detect the faintest light emitted by distant stars. Exceedingly. Very, to an unusual degree. Extremely. In tropical zones, it is exceedingly hot and humid. It is not safe to exceed the speed limit. Exclusively. No one else, nothing else, not shared with others. Restrictively. This room is used exclusively by the faculty. They excluded everyone under 21 from the contest. Extinguish. To bring about the end of something. Terminate. The firefighters quickly extinguished the flames. Modern medicine has extinguished many previously serious illnesses. Immense. Extremely large. Massive. From the mountain top, you can see the immense valley. She was immensely interested in the idea of teaching a foreign language. Rigid. Not easy to bend, firm, inflexible. Stiff. The teacher was very rigid in his ideas about class attendance. He adhered rigidly to his opinions about marriage. Routinely. Regularly, usually done. Ordinarily. She routinely gets a physical examination. It is routine for students to become homesick at times. Stamina. Lasting physical or mental strength. Endurance. The Olympic runner demonstrated incredible stamina. The horse lacked the stamina to win the race. Sufficiently. Enough, in a satisfying manner.
adequately. Jenny is sufficiently mature to make her own decisions. Her income is sufficient for her needs. Visibly. Can be seen. Noticeably. Ken was visibly upset about his performance evaluation. Stars are more visible on a clear fall evening.